So, so asset master, accounting, financial accounting, fixed assets, posting. We'll start creating. So before acquiring the asset, we need to what we need, sir? We need one asset master. So create asset master. Click on asset A01. So we created one asset class. What is asset class we created for our company code? M01 has only one asset class, which is sorry, what is company code is Telu. So we created Telu one asset. See VZFF, right? Not this one, right, sir? 1985. 1985 fixtures fittings for Telu company code. So press enter. So I am creating one furniture asset, furniture. Okay, furniture. Not sure what was the next number, but we'll keep it for our identification. Furniture, something 29. Okay, so time dependent data. This one will give us cost center, press center, depreciation areas. So this is it is similar. Your depreciation key we created the same thing and useful life as 10 years. Click on save. Let us acquire this asset 3.30. Okay, the asset display. So 30 is your for 29th asset. Okay, so slash o. Okay, go back to the path once. Accounting, financial accounting, fixed assets, posting. Now I want to acquire the asset acquisition, external acquisition with vendor. Okay, I want to purchase this asset from the beginning of the financial year. We'll see the depreciation and everything, the values. This is asset acquisition, asset purchase. This is also asset purchase. Now this is our company code and INR is a currency. So we are purchasing some from supplier this asset. So we need to give vendor details here. Bell company is our supplier. Press enter. Continue with the transaction posting. Let us give some 6 lakhs here. Asset acquisition. Now so this is credited. We are purchases. What should be the debited? 70. Okay, it's asset. Now you have to now you have to select your relevant asset. Which asset you are purchasing? 29. This is third 30. Okay. So now you have to mention each asset transactions in SAP will be denoted by transaction type. So this is acquisition, external transaction. So the first one, external asset acquisition. Press enter. So just ignore the withholding tax code for now. So this is coming from the vendor master. Okay, sir. And this one, 6 lakhs. This one, asset acquisition. Okay, click on document, click on simulate. So basically you're purchasing asset from the vendor. You're purchasing asset from the vendor. Okay. If you click on asset accounting, it will show all the items here. So whenever you purchase any asset, system also updates a technical clearing account. Okay, this is your technical clearing account, 1004, both debited and credited. Come back, click on post. So 4112 display. Sorry here. So this is your entry view. Okay, when you click on GL view, it will show all the line items. Okay, here it is showing under asset accounting. It is showing all the 4 line items. Okay, so basically this is your 1004 is a technical clearing account and this is technical clearing account. This is your asset, this is your Sunday creditors. Yep, yep, that's correct, sir. Whenever you do any asset acquisition, system debits and credited. Okay, and other two accounts are normal. You are debiting your asset and crediting your vendor account, which is Sunday creditors account. So this is your asset acquisition transaction. Now let us run depreciation for this one. Before running the depreciation, what we'll do, sir, we'll see the asset values in our report first.
So go back to the asset values. In the asset master itself, we have asset values. Click on asset values. See, 6 lakhs is your acquisition amount and 60,000. Why 60,000 is coming as ordinary depreciation? Because our 10% on your, this is 10% is a straight line balance method that we choose and it is calculating on the 6 lakhs. So 60,000 per annum it is. Okay, go back to the comparisons. So 6 lakhs 60,000. The remaining balance is 5 lakh 40 for this year. The remaining balance, net book value. Next year 6 lakh 60,000 for again the same thing. Every year 60,000 on the main acquisition value. This is your straight line balance method. Okay. Now, so at the same time, it is updating in all the accounting principles with both currencies, group currency, local currency, group currency, local currency. It is updating in group currency also, local currency, updating other details here. Come back. Now what we'll do, we'll execute the depreciation run. We need to decrease the value rate for our asset. Since you are using the asset, you have to decrease the value. So it is called depreciation. So fixed assets and posting, and you have depreciation. It comes under periodic processing, depreciation run. The first one, FAB, execute. So Telu accounting principle 2025, execute. If you remember the asset number, just give the asset number, click on execute. So system is expecting so 01 here because we need to run this for this asset. I'm expecting for the first period execute. Click on yes. Yep, there are no errors. It is updating for the accounting principles and this is for the first period. Okay. So 4931, its system is calculating exactly as per your configuration setting. Okay, so 4931 allows 6 lakhs, 6 lakhs, 60,000. So 60,000 into 30 days divided by 365. That's correct, sir. So remove the test run, remove this asset also. Click on program, execute in the background because we can't execute in the foreground. Click on LP01 and this will execute for all the assets, not for one single asset. Okay, system has to execute for all the assets. Immediate, click on save. System services, batch input, no. Jobs, job overview. Okay, so SM37, right? Jobs, to see the jobs, click on execute. So we executed one program. So it's showing many here. You can scroll down. This is ours. Okay, click on spool. Click on spool here again. Click on spool. So it has been posted. Depreciation for the both accounting principles. Okay, this is all about your running the depreciation program. Go back to the asset values. Posted values. So under posted values, you can see the planned amount changed to posted amount for the first period. And acquisition value 6 lakhs, ordinary depreciation depreciated with 4931, and your net book value is 5 lakh 95,068. Okay, sir, this is fine. Now just assume that you want to sell this asset. You want to return this asset. In that case, what we'll do? We'll sell this asset by using separate transaction code. Now, so we have SAP has provided an option post posting retirement. Okay, retirement with revenue. This is again with customer. Now I want to see, huh? What, sir? With customer, with customer. I want to sell this asset to the customer, particular customer. There is another scenario without customer also, some internal adjustment entry. Okay, so this one customer. Since we already executed for the first period, I want to execute. I want to sell this asset on 0105 2025. Okay, so for the first period we already executed it. Press enter. So this is retirement. Control C, Control V.
Okay, this is not getting copied. Control C, Control V. So here customer, see system is expecting customer ID here. To which customer you are selling this asset? Rogers. Rogers is our customer. I want to sell this asset to Roger. So what was our asset value, sir? 5 lakh 90. Your asset value is 5 lakh 95 after deducting your first financial period, first depreciation, right? So your asset value is this one. If you're selling above this value, then it's a profit for you. If you're selling below this value, then definitely it's a loss. So I want to sell it for 596. Let us see. I want some gain account 596 with some value. Okay. This is asset retirement here. So I'm selling asset. So sales account, asset sales account 50. Here I want to select your asset sales account, asset accounting account, oh, sir. It's a separate accounting principle if you want to define. As per the business requirement, if you want, you can create account as per your requirement, you will create one more tax ledger. Okay, accounting principle. So sales, okay, here we have separate sales account 4003. Press enter. Here 5,96,000. So this also you can select as asset retirement and the cost center. Click on asset retirement, click on press enter. So system gives this pop-up message. Now you should tell the system which asset you want to sell this, which asset you want to sell. So I want to sell 30. Now asset value date, I want to sell it on a 010525 because for the April period we already executed the depreciation. Click on continue, document, simulate. So system is giving customer to sales. This is fine. Click on asset accounting. Now how much profit you are expecting, sir? So 5 lakh 95 minus 6 lakhs, 6 lakhs. So something around 960, 9, it's a 68, right? So 32, so 32 or something. Yep, that's correct. Okay. So system, what it is doing here, customer to sales. This is we know what we posted 596, 596, and this is one and 6 lakhs. This is your acquisition, asset acquisition. Okay. Earlier it got debited, now it's getting credited acquisition amount, and also and your accumulated depreciation it's also getting debited, and your gain account is getting with for 931. Accumulated depreciation it's getting debited here. Earlier it got credited at the time of depreciation posting. Okay, so basically it's reversing the transactions and adjusting the values accordingly. Your accumulated depreciation at the time of depreciation and it was credited, now it's debiting with the same value. Earlier we have done the acquisition amount with 6 lakhs. It is earlier it is acquisition amount for on the asset side it is debited, now it's getting credited. The only extra line item is assets. Extra line item is this one, sir. Clearing for asset sale. It's a sales value. That's it. Systems needs one item for debiting crediting, right? So system is expecting one GL account here. Clearing for asset sale. 596. Okay. This is your go back to the uh, asset master values. Now click on refresh. So what happens? This will get closed everything. So posted values it got posted values. We simulated the entry, right, sir? We have not posted the entry. See, click on post. Now go back to the report, click on refresh. I was just surprised by seeing the transaction. See, retirement of current year acquisition, it got updated with 260 transaction type with values, gain valued 431. This is very clear report, right, sir? Ordinary depreciation posted for one period, posted values. It's posted for one period. Yep, that's correct. And the comparisons, this is anyhow, it shows very clear picture 2025. Yeah, we have sold out. So any questions on the retirement, sir? We had seen acquisition entry, depreciation entry, and retirement entry. Now we'll try to see another scenario.
Where we entered, sir, you remember? 9 p.m. Huh? Okay, let it be, sir. Under 9 p.m. I'll just enter here. Uh, Acquisition. Okay, with vendor, sir. This is what we have discussed it with vendor. And we discussed depreciation posting. We also retirement. Okay. Now this is with vendor. This is with customer. Okay. Now we have another scenario. This also without customer. This is also another scenario. With vendor, with without vendor, because we already seen with vendor. This is done. Okay. This is also done. This is also done. Now we'll understand acquisition without vendor. So let us create one asset first. Then it will be easy for us understanding. Press enter. Earlier it was 29. I'll make it as 30. Time independent data, cost center, depreciation areas. So this is coming by default from the configuration. Okay. So come back to the asset retirement. Now, what is the transaction here? So here itself it's there, sir. Acquisition, external acquisition with vendor, without vendor here. So acquisition without automatic. So basically without vendor means offsetting entry. So fourth asset, yes, I want to purchase this asset with fourth asset, and you have to give the details here. You can select by accounting principle, but don't select it, sir. It has to be updated all the values. So I want to select it from the beginning of the period here. So this also I want to give the beginning of the year, 6 lakhs again. Text asset purchase without vendor. Okay, these details are fine, right, sir? Go to the additional details. So here system is considering DC payment, but that is fine. And reference also you can mention as asset acquisition, asset acquisition. Okay, these are normal details, description details. Click on note. You can give some details here if you want. Click on simulate. I'm purchasing this asset. System is giving some error methods. Sir. Contra acquisition. We already created, I think, right? Contra acquisition 1007, 1005 and 1007. So what is 1005 and 1007? We'll understand. Slash O FS00 settings, hierarchy display, navigation. Click on continue. Back FS00. Tellu company code asset 1005 is furniture fittings. This is correct. So here the entry comes with the profit. This is 1005. This is 70 debit entry, right? Sir, asset debit entry. And 1007. What is 1007? Contra acquisition. We created this account, sir. Contra acquisition account. Okay. Control data. Contra acquisition account. We already seen this scenario also, right? Okay. And so, okay, come back to the error. We had seen some error while simulating the transaction. Click on error. Account type A is not defined for document type DZ. So, okay. So come back. I don't want to give any document type now. Click here. Press enter. Transaction data. We are posting acquisition entry. Why we need payment document type now? Click on simulate. So now I don't see any errors. Okay. Click on post. So one thing here, if you're not if you're here we are not treating any clearing account for asset acquisition. If you are purchasing asset from the vendors, then only we need technical clearing account. For this internal asset acquisition, not required, sir. See, it's not getting triggered, right, sir? Okay. Any questions here, sir? సో టెక్నికల్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ సార్ మనకి ఇనిషియల్ పర్చేజ్ చేసినప్పుడు టెక్నికల్ క్లియరింగ్ అకౌంట్తో పాపప్ అయింది రైట్ వచ్చింది అకౌంట్ లైన్ ఐటంలో వెండర్తో చేసినప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఇది వెండర్తో కాదు ఇది
కాంట్రా అకౌంట్తో చేసాం. సో సిస్టమ్ టెక్నికల్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ రాలేదు అంటున్నాను. Yep, that's the difference. And so this is done. What else we have, sir? A retirement with custom without customer. Okay, let us use the same thing for this. So, but let us post one depreciation, sir. At least one depreciation will run. Periodic processing, depreciation run. So I want to run first period. Whatever the assets are created newly, it will get executed with the background LP01. Continue. So immediate. So check, save. I hope asset value has been created. Click on display. Click on asset values. Okay. So the depreciation should get posted for the first period. Yep, that has been posted, sir. Okay. So this is fine. And then now we'll go ahead and sell this asset without customer. So we have this option, sir. Under retirement, retirement with revenue with customer, right? Without customer also we have down itself F-90 asset sale without customer ABA0N. Okay. So that's the reason, sir. Very good question. We'll see how system is behaving, sir. Even I don't know. So I want to sell. చేయలేదు సార్, చేయలేదు సార్, చేయలేదు, చేశాను, నేను చేశాను సార్. ఇప్పుడు మీకు చెప్పడానికి నేను చేయాలని చెప్తున్నాను అంతే. నేను అన్ని సినారీస్ చేశాను సార్. ఎంటర్ 15 yearsలో చేయకుండా ఎలా ఉంటాను సార్. Asset retirement without customer. Okay. Now it's up to you, sir. We'll see how it is behaving, sir. Okay. Additional details. So system is expecting some value. So let us give this one. Go to the additional details. No, system is expecting something here. Okay. So if I give some relevant some revenue accounting principle, click on additional details. We'll see how it is behaving. Partial retirement. Okay, come back to the transaction data. So under partial retirement, this is giving prior, but this is current year acquisition, right? So click on simulate. We'll see how it system is calculating here. So 595 or net book value and 4931 accumulated. It's not giving any gain or profit here. There is no customer. There is no customer. It's adjusting towards to clearing for asset sale account. Asset clearing separate create చేసాం కదా దానికి adjust అవుతుంది అంతే. It's okay. So come back. Let us give some revenue. So I'm just ignoring this one now. Revenue. So I want to give for 6 lakhs. Okay. Let us click on simulate. Now if you're thinking you have some value here, then we have this gain value, sir, 4931. Okay. So here system is giving value 6 lakhs. So let me put it like this. What is your asset value, net book value, sir? Planned values. So I want to give as posted values. What is your net book value? 595. 595. That's the reason it is given some more amount, right? So I'll give as 596 like earlier scenario, since we already calculated 596. Now we'll see. So this is correct. Okay, this is fine. Yep. So in the configuration, we assigned this GL account, gain and loss accounts. This is already there, sir. Clearing account. Yep. This is how it is calculating. So basically, ha. So yes, 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 sir. And without customer, this is without customer. Okay. మీ అసెట్ని అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ని రివర్స్ చేసింది, మనం చేసిన ఫస్ట్ అసెట్ అక్విజిషన్ రివర్స్ చేసింది, అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ రివర్స్ చేసింది 4931. సో క్లియరింగ్ అసెట్ సేల్కి 5 lakh మనం ఎంతైతే సేల్ చేసాం అది చేసాం. సో రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ 531 తీసుకొచ్చేసింది. ఇది మైనస్ ఇది చేసేస్తే సరిపోతుంది. సో 6 lakhs మైనస్ 596 వచ్చిన తర్వాత మీరు అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ తీసేయంగా మీకు అది వస్తుంది 931. క్లిక్ ఆన్ పోస్ట్.
We'll see if you're getting an error. So perfectly, it is updating rightly, sir. It's updating in the both accounting principles. So this is all about your asset sale without customer. We had seen all these scenarios, I think, sir, since we already have the transactions. లేకపోతే GL account లేదని మనకి error వచ్చేది, right? So AO 90. So CD TE chart of depreciation for Telu. So GL accounts, we'll see. Ours is 1985. Balance sheet accounts. See here, you have the different furniture fittings for acquisitions. This acquisition is used for without vendor. This is with vendor. Clearing for asset sale. Gain from asset sale. If you're seeing any loss, then you have to create separate account, or it's up to you. It's a business requirement. Okay. So regularly used another GL account, sir. Another depreciation. So here also depreciation, accumulated depreciation, ordinary and accumulated. So the mostly frequently used another transaction is sir unplanned depreciation. అనుకోకుండా డిప్రిసియేషన్ వాల్యూ యాడ్ చేస్తారు మీరు. సపోజ్ మీరు ఒక వెహికల్ కొనుక్కున్నారు బాగానే ఉంది, మళ్ళీ సంటలో ఒక 3 months తర్వాత మళ్ళీ కొద్ది ఖర్చు పెట్టారు, అక్వైర్ చేశారు కొన్ని పార్ట్స్ని, మేజర్ పార్ట్స్. సో యూ హ్యావ్ టు యాడ్ అన్ప్లాన్ డిప్రిసియేషన్, రైట్ సార్? In such cases we'll see how to calculate unplanned depreciation. So let us create one asset. Press enter. 31 time dependent cost center. Press system automatic gives to these details, depreciation areas, save. So I have created as 50. So again posting acquisition external with vendor. I'm doing only unplanned scenarios, sir. Okay, 14, but I'm doing with vendor. Okay, this is your asset purchase. 31 is your vendor. Press enter. This is not our vendor master. This is not our system is default getting that value. Bill is 3 lakhs something. Press enter. So give something again 6 lakhs. So asset acquisition. Again this is 70. I need to know what is my asset here. I don't remember the asset. So remember asset is something 50. Click on 100. Press enter. Remove the tax code. Press enter. Here also I'm just giving the same as asset acquisition. Click on post. So this is fine. AS03 asset values. Okay, 6 lakhs. This is fine, sir. Posted values planned. Let us execute one depreciation for the first period. Then we'll see how to treat your unplanned depreciation. We'll see how it is impacting, sir, your asset report also. So what I'll do, I'll execute for the first period depreciation. So periodic processing, depreciation run, execute. So here, just remove this one. Click for the first period. Execute in the background mode. LP01, continue. Immediate, save. So your asset master should get updated with posted values for the first period for the depreciation. Right, it got updated. Yes, it got updated for the first period. Now what we'll do, sir? Second unplanned period, unplanned depreciation post చేద్దాం. ఇప్పుడు ఈ asset కి ఎలా చేయాలని చూద్దాం. Just unplanned separate transaction ఉన్నట్టుంది. So go back to the depreciation, close చేయండి ఇది. So here, so how to do unplanned depreciation? Acquisition, transfer, retirement ఇవన్నీ అవసరం లేదు. Manual value correction, unplanned depreciation, aba. Okay, this is regularly used, sir. So asset 50, is that correct, sir? 50 okay na? 50 asset ki తర్వాత ఇక్కడ now we need to understand your 50 asset transaction type 640. What is 640?
640 is unplanned depreciation on pre-year acquisitions. కానీ మనది ఏంటిది కరెంట్ ఇయర్ అక్విజిషన్. డూ అగ్రీ? 650 చేంజ్ చేయాలి ఇక్కడ. ఓకే, 650 కంటిన్యూ. So it's up to you if you want to change the if you want to specify the accounting principle, but usually we'll update in all accounting principles. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు అడ్జస్ట్మెంట్ ఎక్కడ చేస్తారు? మీరు అఫ్ కోర్స్ మీరు డిప్రిసియేషన్ రన్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మంత్లో మీకు అన్ప్లాన్ వస్తుంటుంది, రైట్? సో 01/05/2025. So I'll just give the next date. This also we are creating unplanned depreciation, sir. Okay, I want to add something 25,000, but our normally monthly depreciation 4,000 some change ఉంది, but I wanted something more value because something major value have updated additional. అలా ఏం లేదు సార్, మీకు డేట్ని బట్టి ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ డిప్రిసియేషన్ రన్ చేసాం. ఓకే, చూద్దాం ఒకసారి. మీరు 1/4 ఇచ్చి చూడండి, 1/5 ఇచ్చి చూడండి, నేమ్ ఎలా ట్రీట్ చేస్తుందో చూద్దాం. అడిషనల్ డీటెయిల్స్ మీరు మీరు ఎప్పుడు అడిషనల్ జస్ట్ ఇమాజిన్ సార్, మీరు వెహికల్ కొనుక్కున్నారు, ఒక 1 month అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ పీరియడ్లో మీరు కొన్ని యాడ్ చేశారు, అక్వైరీ చేశారు, రైట్? సో అన్ప్లాన్ డిప్రిసియేషన్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా, రైట్? సో అలా అంటున్నాను. అన్ప్లాన్ డిప్రిసియేషన్ ట్రాన్సాక్షన్ డేటా. సో ఇక్కడ సిమ్యులేట్ చేద్దాం. ప్రస్తుతానికి నేను ఫస్ట్ మేక్ ఇచ్చాను విత్ 25,000 సిమ్యులేట్. సో సిమ్యులేట్లో మనకి ఏం రావట్లేదు. మనకి ఇది ఇట్స్ నాట్ పోస్టింగ్ ఎనీ డిప్రిసియేషన్ రన్ చేయట్లేదు సార్. అన్ప్లాన్డ్ డిప్రిసియేషన్ మాత్రం మనం చేస్తున్నాం సిస్టమ్కి. దర్ ఇస్ నో ఎర్రర్ హియర్. క్లిక్ ఆన్ లైన్ ఐటమ్స్, ఏమైనా వస్తుందా లైన్ ఐటమ్స్లో? జస్ట్ ఇట్ ఈస్ అప్డేటింగ్ యువర్ 392.33. ఇది యూఎస్డీలో చూపిస్తుంది. 25,000 పీరియడ్కి అప్డేట్ చేస్తుంది అంతే. ఇట్స్ నాట్ అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్ హియర్. విల్ సీ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ పోస్టింగ్ ఎనీ అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్, విల్ సీ సార్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇలా తెలియదు మనకి. ఇప్పుడు ట్రై చేద్దామన్నా మనకు తెలియదు సార్ ఇక్కడ, రైట్? సో ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా నేను ఇక్కడ మనం ఏం జస్ట్ డేట్ చేంజ్ అమౌంట్ అదే ఉంటుంది కాబట్టి అదే అప్డేట్ అవుతుంది. క్లిక్ ఆన్ పోస్ట్. సో 2 అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ పోస్ట్ అని చెప్పింది సిస్టమ్, బట్ విల్ సీ వెదర్ ఇట్ గాట్ పోస్టెడ్ ఆర్ నాట్. FB03. సో ఇక్కడే అప్డేట్ అవుతుంది. అసెట్ వాల్యూస్లో చూద్దాం. మనకి ఎలాగో అసెట్ వాల్యూస్లో అప్డేట్ అవుతుంది కదా. రిఫ్రెష్. సో అప్డేట్ అయింది సార్. ఇక్కడ చూడండి క్లియర్గా ఉంది. 25,000 అన్ప్లాన్ డిప్రిసియేషన్ ఆర్డినరీ డిప్రిసియేషన్కి యాడ్ చేస్తారు సిస్టమ్. 60 + 25 ఎంత? 85. ఓకే, పోస్టెడ్ వాల్యూస్లో ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చాడు. ప్లాన్ వాల్యూస్లో ఇక్కడ అక్వైర్ చేసిన, ఇక్కడ అన్ప్లాన్ డిప్రిసియేషన్ పోస్ట్ చేసినట్టు కూడా చూపించాడు సిస్టమ్. సో పోస్టెడ్ వాల్యూస్లో మనం జస్ట్ యాడ్ చేస్తారు సిస్టమ్ అంతే. ఇప్పుడు ఇది ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అయింది. ఇక్కడ చూడండి, అన్ప్లాన్ డిప్రిసియేషన్ ఫర్ దిస్ ఇస్ ఇట్స్ అప్డేటింగ్ ఓన్లీ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ పీరియడ్ సార్. మీరు ఏ పీరియడ్లో అడ్జస్ట్ చేస్తే ఆ పీరియడ్ అప్డేట్ అవుతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ సార్, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇక్కడ యప్, ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతుంది 25,000. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనం వాల్యూ పెరగలేదు సార్. ఇది నార్మల్ ప్లాన్డ్ డిప్రిసియేషన్. అన్ప్లాన్ డిప్రిసియేషన్ టు బి పోస్టెడ్ 25,000. ఇప్పుడు మనం ఇది సెకండ్ పీరియడ్కి రన్ చేద్దాం అంతే. సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే రెస్పెక్టివ్ పీరియడ్కి అప్డేట్ చేస్తుంది అంతే ఈ కాలంలో. మరి డిప్రిసియేషన్ రన్ చేసినప్పుడు దీనికి రన్ చేస్తుంది, దీనికి రన్ చేస్తుంది. అది చెక్ చేద్దాం ఇప్పుడు అవుతుందో లేదో తెలిసిపోతుంది మనకి, రైట్ సార్? సో ఈ 25,000కి ప్లాన్డ్ వాల్యూస్లో ఏమైనా అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్ పోస్ట్ అయిందా? ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ డిస్ప్లే ఫైన్, ఎందుకంటే ఇది జస్ట్ అన్ప్లాన్ డిప్రిసియేషన్. ఓకే, వాల్యూ ఏం పోస్ట్ కాలేదు. సో కమ్ బ్యాక్ టు ది డిప్రిసియేషన్ ప్రోగ్రామ్. సో పోస్టింగ్, పీరియాడిక్ ప్రాసెసింగ్, డిప్రిసియేషన్ రన్, ఎగ్జిక్యూట్. సో అన్ప్లాన్డ్ అమౌంట్ 25,000 ఎలా అడ్జస్ట్ చేస్తుందో చూద్దాం. సో ఇప్పుడు సెకండ్ పీరియడ్కి రన్ కావాలి, రైట్? ఫస్ట్ పీరియడ్ ఆల్రెడీ రన్ చేసింది సిస్టమ్. ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిట్ ఇన్ బ్యాక్గ్రౌండ్, LP01. Click on continue. Click on continue. Immediate. Save. So go back to the depreciation asset explorer. Click on refresh. Okay. So posted values. So system ఏం చేసింది సార్? రన్ చేయలేదా? రన్ చేయలేదు. 5. సో మనం అక్కడ ఏం చేసాం? సో ఇక్కడ
నాకు తెలిసి ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చి ఉంటుంది, రైట్. స్లాష్ ఓ SM37. సో ఎగ్జిక్యూట్. సో పేజ్ డౌన్. సో ఇది లేటెస్ట్ ఇది కదా సార్, ఇది చూద్దాం. స్పూల్ స్పూల్. సో నో డేటా. ఇక్కడ ఎర్రర్స్ తెలియదు మనకి, ఎర్రర్ మోడ్ తెలియదు. ఇక్కడ చూడండి పిక్చర్ సెట్ విత్ ఎర్రర్స్, ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది తెలియదు. సో ఏం చేయాలి సార్ మనకి తెలియాలంటే? ఏం చేద్దాం? ఎఫ్ఆప్కి వెళ్ళండి, మళ్ళీ డిప్రెసెషన్ దానికి వెళ్ళండి. సో if you want to know errors, right, then what we should do, you should give the asset number first, 50. Okay, depreciation 5. This is the one, right sir? సో ఇక్కడ ఇది టెస్ట్ మోడ్ ఇచ్చాను, ఎలాగో 50 ఇచ్చాను, ఇక్కడ 02 పీరియడ్కి ఇచ్చాను, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ ఐ వాంట్ టు నో వాట్ ఈస్ మై ఎర్రర్. సో ఓన్లీ ఇన్ ద ఫోర్గ్రౌండ్ మోడ్ యూ విల్ కమ్ టు ద ఎర్రర్స్ సార్. క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ సిస్టమ్ ఎర్రర్స్ ఇస్తుంది చూడండి. సో ఏం ఎర్రర్స్ ఇస్తుంది? KTAAFB అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ అన్ప్లాన్డ్. సో అన్ప్లాన్డ్ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్. సో సిస్టమ్కి రెండు అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్కి ఎర్రర్ ఇస్తుంది. సో ఇంతకుముందు అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ ప్లాన్డ్ అమౌంట్ ఇచ్చాం, ఇప్పుడు అన్ప్లాన్డ్కి ఇవ్వాలి, అలాగే డిప్రిసియేషన్ కూడా అన్ప్లాన్డ్ ఇవ్వాలి. సో KTAFB తర్వాత డిప్రిసియేషన్ సార్, ఇక్కడ సార్ అన్ప్లాన్డ్ డిప్రిసియేషన్ చూసారా, అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ దీనికి, తర్వాత ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ ఫర్ అక్యుములేట్. సో బేసికల్లీ రియల్ టైంలో ఈ రెండు సేమ్ జేల్ అకౌంట్స్ ఇస్తారు, డిఫరెన్స్ ఏమి ఇవ్వరు. ఒకవేళ మీకు డిఫరెంట్ కావాలనుకుంటే ఎస్, గో హెడ్ అండ్ క్రియేట్ సపరేట్ అకౌంట్స్ ఫర్ ట్రీటింగ్ దీస్ డిఫరెన్స్. క్లిక్ ఆన్ సేవ్, కంటిన్యూ. తర్వాత మళ్ళీ ఇది కూడా ఇవ్వాలి కదా సార్, ఇక్కడ నెక్స్ట్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్కి, లేకపోతే ఎర్రర్ వస్తుంది మనకి. 2004 రెండు అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్. క్లిక్ ఆన్ సేవ్, కంటిన్యూ. Now come back and execute your report, whether it's working or not. Depreciation run. Click on execute. Okay, sorry. Test run mode, execute. Continue. Fifth asset. So fifth asset sir మనకు కావాల్సింది. సో 25,000. ఎస్ 25,000. ఇప్పుడు ఎర్రర్స్ లేవు. ఇది ప్లాన్డ్ డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసింది. ఇది వచ్చేసి మన ప్లాన్డ్ ఫర్ టూ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్. ఓకే, క్లియర్గా ఉంది సార్. ఇది planned amount, planned depreciation, unplanned depreciation, unplanned depreciation, basically for the two accounting principles. So it's showing green color now, no errors. So ఏం చేస్తాం సార్, execute in the background. Click on enter LP01, click on continue, immediate, click on save. So go back to the asset report, click on refresh, posted values. Yep, రెండు అయినాయి సార్. It's updated for this one and this one. Basically it is giving separate sir, that's it. సో ఇక్కడ మీరు వెళ్ళి చూస్తే సిస్టమ్ అప్డేట్ చేసేస్తుంది. అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ చూడండి, ఇది పాత స్క్రీన్ సార్. ఇది FB03 డాక్యుమెంట్ లిస్ట్. సో AF డాక్యుమెంట్తో పోస్ట్ అవుతుంది, ప్లాన్డ్ అండ్ ప్లాన్ డిప్రిసియేషన్. క్లిక్ ఆన్ ఎగ్జిక్యూట్. 1006 మనకేం కావాలి సార్, 25,000. మేక్ సెన్స్? సో డిప్రిసియేషన్ ఇది ప్లాన్డ్, ఇది అన్ప్లాన్డ్. ఒకవేళ సపరేట్ జీఎల్ అకౌంట్స్ ఉంటే మీరు సపరేట్ డిఫైన్ చేస్తారు. ఇన్ అవర్ కేస్ వి డిఫైన్ ద సేమ్ అకౌంట్స్. Yep sir, this is all about your asset accounting, all the scenarios. Any questions sir? సో బేస్డ్ ఆన్ ది రిక్వైర్మెంట్స్ బట్టి ఇంకా చేసుకుంటూ పోతాం సార్ దీంట్లో. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఇది ప్లాన్ డిప్రిసియేషన్, దిస్ ఇస్ యువర్ అన్ప్లాన్డ్ డిప్రిసియేషన్. ఓకే, నౌ విల్ అండర్స్టాండ్. Now what we'll understand sir? See, this one we calculated based on the straight line 10% method, right? Straight line with percentage method. I want the straight line method, but uh,
I don't give the percentage method, sir. I want it on the useful life. It is for the 10 years. Now we'll see how system will calculate for the 10 years if I don't give the percentage method. Okay, so it is based on the useful life. So what we need, SPRO. I want to calculate depreciation based on the useful life, sir, not based on the straight line percentage method. I want to be calculated straight line on useful life. Financial accounting, asset accounting, uh, depreciation, valuation methods, depreciation key, calculation methods. So base method, we'll see, sir. So we what we have done, sir, some 14 we have considered this, right? If you look at here, what is it? What which one we have considered, sir? Huh. Here it's there, 985, 1985. So this is what we considered. Okay. Now this is stated percentage we considered from same thing. The 14th, that's a standard one. 14 we considered. Okay. End of life. Now we can so it's a, we can you can use the same thing. No issues, right? But I don't want percentage. 14th is with percentage, sir. I don't want percentage. I want to calculate based on 11, which is percentage from useful life. From useful life. If I give 10 years useful life asset, then we'll see how it will calculate the system. So this method in my previous clients, sir, IKEA, we have implemented this. They want the calculate on based on useful life, not based on the percentage. We have used straight line with useful life method. So I'm telling the real time scenario, sir. Okay. So what I'll do, go to the 011, click on this one, copy, give your own, which is Telu straight line, useful life. Okay, TSLU. So here, so don't change anything, keep it as it is, copy, press enter, click on save. So this is fine. Now what I'll do, go to the multi-level method, continue. So click on new entries. So this one, it's the same again, T. So TELUS multi-level method for the useful life. Okay, TELUS multi-level method for useful life. With useful life, this is for the straight line only. So here, select your capitalization date, click on levels. Here we mention, sir, what is your 999. This is your how much, what is this is validation, this is acquisition. For any acquisition, it should be applicable. This is for the periods. Base value. So what should be our base value? The same thing. Acquisition value. I'm not giving any percentage method, sir. Click on save. We'll see if it is not calculating, we'll come back here and we'll rectify the error. So period control method, we already have one period control method. I don't want to change anything for the 198. We'll keep it as it is. So here this is fine. Click on the depreciation key, CDT. So new entries. What? Let us create one depreciation key um, for TELUS useful life. Okay. So I want to mention here depreciation key for useful life for Telu company code for furniture and fittings. So depreciation to the day, click on assignment of calculation methods, click on new entries. Now what we define, you have to assign all the entries here, sir. Ordinary depreciation, phase from the start of depreciation, base method, we define something for our, what is our, this is yours, right, sir? TSL, percentage from useful life, TSLU,
period control is it's already there 198. I'm not going to change anything here. Multi-level method also we defined. So basically straight line, it's the same. TMU, so straight line useful method. So class is again straight line method. So in future, I mean going forward, we'll see this one also. Okay, that's another method. Click on save. Click on this, you will get, just ignore the message. Continue and come back. Come back. Select this one. Click on activate because it is showing us inactivate status. Okay, click on save. Continue. Come back. Come back. Click on save, sir. Now again. Now it's saved. Come back. Come back. So this is fine. Let us create one asset now. AS01. So 1985. Give the next one 32. Time independent. So business area. No, this is don't give service. It will populate from your cost center. Depreciation areas 10 years. Okay, depreciation key. We need to change depreciation key here, right? Since we want to calculate based on useful life, not based on percentage. So what is your decay? This one, telu, decay tu, press enter. This also you can mention as decay tu, press enter. Click on save. So slash o f dash 90, which is asset acquisition. So this is fine. 14 asset purchases. So I want to purchase from this vendor. Press enter. 6 lakhs. So give some asset acquisition here. 50 is 70 is your asset master. So I don't remember the asset number. You should select from the asset. Why this is coming like this, sir? So 60. Okay. So asset and transaction up is 100. Press enter. Remove the tax code. 6 asset acquisition. Click on post. Now we'll see the asset report. That should give you asset values, right, sir? Display. Now we'll understand asset values. So useful life is 10 years, sir. Okay, and it's a straight line balance method. So 6,60,000. So what is the formula? So your total amount divided by number of years. That's it. 60,000. Posted values. So this is something posted values, comparisons, parameters. So comparisons. So this is what happens, sir. Basically, it's giving your total value divided by number of years. That's it. Okay. Again, this is for useful life. మనం asset master ఎన్ని ఇచ్చాం సార్. Yep, yep. That's what I'm saying. So the total cost divided by number of useful life years. That's a formula. Yep. So ఇప్పుడు దీన్ని చేంజెస్ చూస్తే ఎలా ఇంపాక్ట్ ఉందో నాకు ఐడియా లేదు, బట్ విల్ చేంజ్ ఇట్ సార్ వన్స్ ఇన్ ద అసెట్ మాస్టర్. విల్ ట్రై టు చేంజ్ అసెట్ మాస్టర్. Not sure how it will behave. Change. So will I got your doubt, sir. You want to change me to 12 years, right? We'll see, sir. We'll see how it is behaving system. 12 years. Click on recalculate values. We'll see. We have this option, recalculate values option also. As of now, we have not posted anything, right, sir? So just we are trying to understand how system is behaving. 50,000. Do you agree, sir? Now, perfect. So our useful life formula is total cost divided by total number of years useful life years. Okay. This is one method, sir. This is the method we use for IKEA for the entire IKEA asset accounting implementation. No other depreciation key I have created, sir. This is only one thing I have created. Okay, that is as per uh, Europe accounting principle. Now we have one more scenario, sir. One more scenario, which is another important scenario. So what I'll do, I will create depreciation key. Hmm. Same scenario, same process, right, sir?
So this is only from the depreciation perspective. Depreciation calculation perspective we are discussing. But if you so for all other scenarios are same. So you are treating depreciation. How you are treating the depreciation is important. Now what I'll do, sir, again I'll go back depreciation key calculation method, base method. We'll see. Do you have another so diminishing balance method? So, sir, this useful life we have used for straight line, right? You can use it for your diminishing balance method also. Okay. So what I'll do, I'll consider this 14, the same thing what we created. The only thing is I need to change it to the so we have one okay, let it be. I'll create from beginning. So consider this one, sir. What do you say? The same one. This one will create it for what is our company? Telu depreciation key for diminishing. Okay, TDKD. Click on copy. It's a stated percentage. Okay, TDKD. Click on save. Sir, useful life is that you can calculate on straight line or diminishing. Okay, just don't get confused, sir. We have only two methods. One is yeah, straight line. One is diminishing. So, but useful life can be used anywhere. Now, TDKD has been defined here. Go to the multi-level method. Continue, and this one will create a new one. We'll see. So, T multi-level method for this for D. Okay. So, multi-level method for furniture fittings. Like this is for mm, diminishing. Okay, validated start from the capitalization date. Click on levels. So here new entries. So this is the this is the differences are here. Base value. Okay. So system SAP has provided one net book value. So basically you're diminishing the value. So based on the net, I mean you are diminishing based on your net book value. Okay. This is important. Percentage. It's up to you. So which one you want to calculate? You can calculate the percentage. Back. Back. So this is done. I want to create one more depreciation key. Depreciation key, continue. So here create one more entry instead of checking for the existing entry. Depreciation key for Telus D right sir. DKT depreciation key for Telu diminishing balance method. Diminishing diminishing balance method for Telu for furniture. Depreciation to the D, assignment of calculation. Here we have to select the relevant parameters. Base method. What is the base method we define, sir, for a diminishing balance method? TDKD, right? After it's okay. I think we have not changed the description, but it's fine. Period control 198. Multi-level we defined one more multi-level method. This is only change actually. Multi-level method for diminishing balance method, TMD. Here we need to change, sir. Earlier we were discussing about straight line. Under straight line only we had seen useful life. Okay. Now declining balance method or diminishing balance method, both are same. Okay, and click on save. So continue. Now come back here. So select this one, click on activate. Okay, click on save. Come back, come back, come back here. So click on save now. So data already saved. Come back. So go back to the asset master slash OAS01. We can use the same asset, I think. No worries. Let us create it 33. We'll see how the values are getting updated. Cost center, press enter, go to the depreciation areas.
What is DTKD, right, sir? DTKD, presenter, presenter. What is it we defined, sir? Let's see, sir. No worries. DTKD. Okay. DKTD, not DT, sir. DK. Depreciation key for Telu diminishing. That's what I mentioned. DKTD. Okay. So let us keep 10 years now here. Let's click on save. Seventh created. Let us post one entry. We'll see how it is behaving. ఏంటంటే సార్ ప్రాక్టీస్ బాగా చేయాలి, చేస్తే మీకే అర్థమవుతుంది. మీకే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సినారీస్ చేసుకోవచ్చు సిస్టంలో, మతిపోతుంది చేస్తూ ఉంటే. సో డోంట్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్. Asset acquisition, post 70. I want to give, I don't remember the asset number. Why this is 9 is coming here? So select 70, give 100 as transaction type, remove the tax code. So 6000. Asset acquisition, click on post. Document display, this is fine. Go back to the asset explorer report. Ours is, sir, seventh one, right? So we have already have one seventh asset, master data, asset display. Why this is coming here? It's getting created with a new one. AS0370, right, sir? Seventh asset, or say seventh. Okay, seventh, click on asset values. Yep, this is the one. Click on comparisons. That's the important here. Okay, it's diminishing the value. 6 lakhs మీద 10% is the first anyhow, it will be 10%. 60,000. So next 540 net book value. 540 మీద 54,000. 486, 393. So diminishing balance method. Okay. So basically the useful life should be more here. సో ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్స్ మెథడ్స్లో ఎస్పిఆర్ఓ, ఐఎంజి, ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, అసెట్ అకౌంటింగ్, డిప్రిసియేషన్, valuation methods, depreciation key, calculation methods. So what I was trying to understand, sir, here is base method calculation correct calculate చేస్తుంది. What is that we had given, sir? Hmm. Yeah, ఇక్కడ ఇచ్చాం diminishing. Okay, TDKD ఇచ్చాం. So TDKD, this is fine, this is fine, this is no issues here. బట్ ఐమ్ జస్ట్ చెకింగ్ సార్, ఇంకేమన్నా ఆఫ్టర్ ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్ కదా, ఇంకేదైనా చేంజ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది, నా ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో తెలియట్లేదు అది. సో నేను సపోజ్ ఇక్కడ నేను 12 ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 14 ఇఫ్ ఐ గివ్ 12 వాట్ హ్యాపెన్స్. సో ఇవన్నీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయాలి సార్ మనం. మీరు డిఫరెంట్ 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 ఎక్స్పెరిమెంట్స్, 165 మెథడ్స్ ఉన్నాయి, అట్లీస్ట్ 40-50 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో బట్ దిస్ డిప్రిసియేషన్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటింగ్ అకార్డింగ్ యాజ్ పర్ ద నెట్ బుక్ వాల్యూ 10%, మన క్యాలిక్యులేషన్ లాజిక్. సో అగైన్ సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ సార్. Yep.
బట్ ఇక్కడ అసెట్ అకౌంటింగ్ లో మాత్రం మీకు రకరకాలుగా టెస్ట్ చేసుకోవాలి, రకరకాలుగా టెస్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ద యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ ఫుల్ఫిల్స్. ఓకే, సో జస్ట్ స్టాప్ దిస్